Buenas tardes. Daremos inicio al quinto y último debate del día de hoy, denominado La importancia de los estudios legales comparativos y el intercambio de conocimiento en temas de jurisprudencia, para lo cual cedo la palabra a la señora Ona Flores, abogada senior de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, efectivamente somos el último panel del día de hoy, una jornada intensa e interesante y bueno, esperamos que podamos tener una conversación que aporte a lo que ya se ha construido en el día de hoy. Este panel está llamado a discutir o conversar de manera más concreta a través de las diferentes experiencias de las personas que aquí me acompañan, de qué manera la jurisprudencia, el compartir jurisprudencia que ya se ha mencionado acá, el compartir, establecer este diálogo regional entre países, entre distintos sistemas internacional, universal, es verdaderamente relevante y le hace relevante como efectivo para la vida de los periodistas en terreno. Tiene verdadera relevancia para ellos. Significa un cambio concreto en la lucha para erradicar la impunidad. Como dije, este panel está representado por varias personalidades reconocidas seguro por muchos de ustedes que representan distintos sectores en esta conversación. Vamos a tratar de ser estrictos, de pedir con el tiempo, vamos a tener 15 minutos para conversar, para poder seguir con una conversación viva de ustedes, todos expertos, que quiero que participen y intervengan tal vez de manera más activa al cierre de la sesión. Entonces la pregunta es de nuevo, ¿de qué manera los jueces y los defensores de derechos humanos, los litigantes, los abogados pueden hacer mejor uso del derecho comparado, de los estudios comparados de derecho, para hacer más efectivo el derecho a la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad frente a la violencia contra periodistas? Entonces el primero que nos acompaña es Toby Mendo. Muchos de ustedes ya conocen a Toby Mendo. Es el director del Center for Law and Democracy, que es una ONG basada en Canadá, pero con trabajo global. Toby Mendo es un amigo cercano de la oficina de la Relatoría para la Libertad de Expresión, quien desde su posición de director legal de Artículo 19 inició un trabajo muy cercano redactando las conocidas por muchos, las declaraciones en materia conjuntas de los 4 relatores internacionales en materia de libertad de expresión. De nuevo ha tenido trabajos de consultor y en distintas instancias, es un experto reconocido en la materia. Bienvenido, Tom. Thank you very much. I have to say, I'm thrilled to be sitting in this chair. I've been to court more than a few times, sitting in different chairs. I won't describe exactly which chairs I was sitting in, but I've never been in a court sitting in this chair, so it's really a pleasure for me. So thank you, of course, to the Inter-American Court of Human Rights, obviously UNESCO, and the other organizers. In my comments, I'm going to try to be a bit controversial. I feel like we've had some very interesting discussions today, but not enough kind of disagreement and controversy. And I'm going to stir the pot a little bit. Later this month, I'm going to give a training in Mongolia, so to take us well outside of this region, to legal professionals, lawyers and judges, on internet and defamation standards. And just yesterday, I sent a 90-page training manual to the organizers to translate. They sent me back, and I tried to keep it as short as I possibly could. They sent me back a very cross email this morning and said, how can we translate 90 pages in less than 2 weeks, and so on and so forth. I swear this has some relevance to the, to the topic.
Back in 2000, the special rapporteurs on freedom of expression, so we have with us one of them from the inter-American system today. There is another one at the UN, one at the OSCE, and one in the African system. At that time, there were just 3 special rapporteurs, and every year they adopt a joint declaration on a freedom of expression issue. Your comments were not interpreted properly, but I think you mentioned something about that. And I work with them to prepare these joint declarations. In 2000, the joint declaration was mostly about defamation, but it did include a couple of paragraphs under the heading of censorship by killing, so the topic that we're discussing today. And really, that declaration had one substantive paragraph, and that paragraph talked about the positive obligation on states to take adequate measures to end impunity. And under that idea, it had 4 different ideas. One was that sufficient resources should be allocated to prevent attacks on journalists. Secondly, again, sufficient resources to investigate attacks when they do occur. Thirdly, there should be again, sufficient attention given to bringing those responsible to justice. And then fourthly, the victims should, in appropriate cases, be compensated. So here is where I'm going to get controversial. I think that 15 years later, those 4 principles essentially define the jurisprudential space of this issue. I don't think in the 15 years since that declaration, there's been some details, there's been some elaborations, but I think those 4 principles basically define the space. And just so I don't sound like I'm only criticizing other people when I say that, in 2012, the now 4 special rapporteurs adopted another joint declaration. Again, I was very involved in drafting that, and I don't think in that joint declaration, with all the best efforts that we could make, we went beyond those 4 principles. It was 4.5 pages. We added some elaboration, we added some details, but essentially we were really building on those 4 principles. So what am I saying? I'm saying that the 90-page document I sent to Mongolia, which I felt was still not enough by far to cover the 2 issues of internet and defamation, and in contrast, in a paragraph, I can cover the legal issues relating to safety of journalists. Now, I am being controversial. I'm playing the devil's advocate a little bit. Obviously, that's putting it too high. But my point is, I don't think this is a particularly complex legal issue. I really don't think that I could spend 45 pages in a training manual unless I was really listing all the cases and repeating myself for a training manual on this issue. So I think that, as I'm going to say in my comments, I think there's lots of things that we can learn from each other, but I don't think it's primarily in the area of law or jurisprudence. I do think, of course, that we need to understand some preconditions about this, and many speakers earlier today talked about that. We need to understand, the administration of justice and other people involved in this issue need to understand the importance of freedom of expression. They need to understand the impact of attacks on freedom of expression. These are complex ideas. I don't think they're particularly legal ideas. So the social impact of these attacks and the way that it undermines the free flow of information in society, that's something that people, to address this issue, need to understand, not a legally complex issue. They do need to understand the jurisprudential theory behind this idea, the right not only of the speaker who's been directly attacked by a murder or an attack, a physical attack, but also, as speakers throughout the day have emphasized, the right of the whole public to receive the ideas and the comments and the investigations that those speakers were going to share with us or would be sharing if they hadn't been attacked. I think all of that certainly needs to be understood, and I think it's been throughout the day very clearly elaborated, and I think we do well understand that. I also think that there are
fairly limited. Another issue we're supposed to deal with on this panel is what sorts of legal measures can be put in place. And I think there are a fairly small package of unique legal measures that can be put in place. It goes without saying that all of the kinds of activities that we're talking about here, threats, attacks, sexual assaults, murders, they're already crimes in every country, or almost every country. So, I mean, we start with that as a base. I think we can layer on top of that a couple of legal innovations, and if we look at the background paper that was included in our pack, I think these are the only two legal innovations that you'll find in there, and one of them I'm not even sure it was mentioned. Firstly, I think that we've seen in some countries heavier penalties for these crimes, so special penalties in recognition of the extra seriousness of, let's say, an assault where it's perpetrated with the objective of silencing someone versus a regular assault, if I can put it like that. So, and then also the idea of removing statute of limitations. So statutes of limitations are periods beyond which prosecutions can't be brought for certain kinds of crimes. Removing statutes of limitations for these kinds of crimes, in other words, where crimes which have statutes of limitations are perpetrated with the objective of silencing someone, that would lift the statute of limitations. I think also we see in some countries special measures that allow for victims and relatives of victims to bring civil cases. Mostly we're looking at criminal cases in these situations. So somebody murders a journalist and you bring a criminal murder investigation and criminal case against the perpetrator, but also the parallel power to have a civil action. So those are three legal measures which I think should be considered, and are fairly simple ones actually. But I think that's about it, at least what we've seen so far from the comparative work that's been done on this. I do think that there's an important area of legal complexity in terms of the threshold for when the positive obligation of the state to put in place a structural mechanism to address attacks is triggered. So when a crime occurs, the state has an obligation to investigate and try to resolve that crime. Where a crime occurs with the objective of silencing someone, that obligation on the state is higher. That's all, I think, fairly clear and established, and I think clear from what comments that have been made earlier today. What's not so clear is when a situation is created where a state needs to say, okay, we have a problem and we need to put in place a mechanism, a special mechanism, such as the mechanisms we heard about in Mexico, in Colombia, in Guatemala, and in Honduras. At what point does the state need to do that? And I think that the jurisprudence that we see out there so far hasn't really clarified that very much. And I would go further than that. We talked a lot about that in our 2012 declaration, and I think that we were very conscious of it, we thought about it, but I don't think we clarified that much either. We used terms like a risk of occurring, a real and imminent risk, an ongoing and serious risk. I don't think that language tells a state A whether they're now in the situation where international law is imposing on them a positive obligation to put in place a special mechanism. So I think that that's one area where comparative jurisprudence and more sort of legal interpretation is useful for us. Another area which I think is very, very important, although it's not primarily legal in nature, it's more sort of policy measures, is about putting in place specialized mechanisms. And we know, the UN Safety Plan on Safety of Journalists, for example, talks a lot about the obligation of states to put in place these special mechanisms. Our or your joint declaration also talked a lot about that kind of idea. So far, we really have a very small number of those mechanisms actually operating around the world. 5 or 6.
and most of them are in this region: Mexico, Colombia, Guatemala, and Honduras. My apologies if I'm missing one other one in this region. Serbia has also very recently put in place a mechanism. There are several countries that are looking at putting in place mechanisms and studying the mechanisms that are out there. So I think that this is an area where comparative learning is really, really important, and that, you know, really need to learn from the experiences of the existing mechanisms and probably go quite a long way beyond that as we establish new mechanisms. And I will just mention that my organization is working with UNESCO to produce a report which is the goal of the report is to assist countries which are considering mechanisms in assessing what kinds of things they need to think about, what sorts of stakeholders they need to talk about, what the trade-offs are between different kinds of mechanisms, what sort of foci these mechanisms might have. So basically, it's certainly not an ABC, because we're a very long way from producing an ABC. I think that it's not at all, we don't have enough experience, anywhere near enough experience globally to do that, but at least to help states think through the sort of the things that they need to think about when they do this. Let me conclude with pointing out a few areas, 4 areas, where I think we need further study in this area. And the first is that the research and the publications in this area constantly assert a very strong relationship and connection between impunity and the rate of crime, of crimes against journalists. They say, you know, impunity fuels this problem. And I think that that seems logical if we're thinking about it, you know, yes, okay, if you're going to get away with it, you're more likely to go down the route of perpetrating such a crime. But I think the issue is rather more complex than that, and I think we would really benefit from far more empirical study in that issue. For example, if we think about the gap, which a few speakers earlier today have mentioned, between the intellectual authors of these crimes and the actual perpetrators of these crimes. So I am a drug lord who is being targeted or exposed by a journalist that I want to address. I hire a thug. The thug goes out and kills the journalist, and the thug gets caught and put in jail for his crime, but the crime doesn't come back up to me. That's not going to deter me very much. So I think the point simply is that there's more complexity to this than the simple kind of thing. Oh yes, if we prosecute, we're going to cut the problem. I also think we need to look at rates of prosecution. Obviously, if the rate of prosecution reaches very high levels, sort of 90, 70, 80, 90%, that you could really see sort of feeding back into the perpetration. But if we lift it from its currently very low levels, and I'm going to say a few words about that in a second, to just a little bit higher rates, how much impact is that? And that's what's probably realistic in this area. How much impact is that going to have on perpetration? Not so sure. The second is that I think we do need to really look at the causes of impunity in this area. And the studies suggest that the prosecution rate for crimes in general, or perhaps it's murders, I'm not quite sure, in general in Mexico is 2%, which is unbelievably low, and that with the new mechanism, they've lifted that to 3.7%. So they've almost doubled it. I don't know whether we're going to consider that to be a success. It's still a tiny fraction, obviously. I did a little bit of research this morning. This is not my area of expertise, but the resolution rate, what they call resolution rate for murders in Canada, is 75%, by which they mean that they bring a case, not necessarily that they obtain a conviction. So we're slightly comparing apples and oranges here, because the 3.7% is a conviction rate, whereas the 75% is just a bringing a case rate. I have to say, as a Canadian, that the US rate was only 65%, and we Canadians, we always like to point out that there's a difference between us and the US that's to our advantage. So I think we need to do a lot more general research into
general administration of justice challenges in this area, and what really can be done to increase conviction rates in countries which have multiple and profound problems with their administrations of justice. I think more research could be done on whether there are special investigative techniques applicable to this area. This area is not like ordinary murders. For example, 20% of murders in Canada are crimes between close partners, so wives or common law partners, spouses or common law partners, and 75% are committed under the influence of alcohol or drugs. Well, I think that our crimes that we're talking about here are not in either of those categories. Are there some special investigatory techniques that we could really sort of hone in on when we're trying to address these kinds of crimes? And then finally, and despite what I said before, I think that a study looking at, or research looking globally at whether there has been legal innovation in this area, legal or policy innovation in this area around the world would be very useful. For example, have some judges played with imaginative sanctions in this area, because it's a very different kind of crime? Are there, some special things that are going on that we're not aware of? And I will finish by saying it's easy to be cynical. It's easy to make these slightly challenging comments like I am. And I think that for most of us, really digging down into this issue takes us outside of our comfort zone, outside of our knowledge base. I'm not a forensic specialist. I know nothing about investigating crimes. I'm a human rights legal expert, but I need to sort of, as soon as I start thinking about this a little bit deeply, I sort of am drawn into these other areas. But I think that if we don't go there, if we don't expand our horizons on this issue and start moving beyond our comfort zone, I don't think we're really going to solve the problem. Thank you. Thank you, Toby. Retomando lo que mencionaste del último, el último aspecto que necesita profundizarse, me lleva a la experiencia que va a conversarnos Thais Borja Gasparian. Thais Borja es una abogada de la Universidad de Sao Paulo, tiene una maestría en filosofía y jurisprudencia de la misma universidad. Ella fue Chief of Staff del Ministerio de Justicia y practica derecho en una firma de abogados. Ella forma parte del grupo de expertos de la Universidad de Columbia University, un proyecto de justicia y libertad de expresión, y nos viene a hablar precisamente de esa iniciativa que mapea la jurisprudencia en esta materia en el mundo. Gracias. Ok. Gracias, muchas gracias, Ona. Muchas gracias. Gostaria de agradecer a UNESCO y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la oportunidad de presentar acá a ustedes el sitio web de Global Freedom of Expression Case Law. Yo soy una abogada brasileña y trabajo hace más de casi 30 años con derechos de mídia, com periodistas e periódicos, sou advogada de periódicos e periodistas. Trabalho, ajudo a la Universidade de Columbia de colocar casos, de apresentar casos, de comparar os casos que estão agora reunidos todos, ou muitos casos, em este sítio de internet. Não sei se vocês podem ver mais ou menos, pero gostaria de dizer que o sítio web Global Freedom of Expression é uma plataforma online que recorre um repertório de decisões judiciais de diversos países relativas à liberdade de expressão. O sítio web foi desenhado com o apoio de juristas, abogados e professores de diferentes países e permite que se deem a conhecer casos críticos.
el examen comparativo de la jurisprudencia, la búsqueda por tendencias regionales y globales, y contiene diversos artículos, enlaces para blogs y publicaciones sobre los temas. Actualmente la base de datos ofrece más de 450 análisis de casos de más de 60 países, y nuevos casos son incluidos todos los días. Los análisis de casos judiciales los elaboran un equipo de investigadores y otros expertos en el asunto y son sometidos a un rígido proceso de estandarización para que sea posible las búsquedas rápidas. Las búsquedas se pueden hacer por país, por región, por tipo de expresión como arte, libro, publicación digital, expresión política, prensa. E também por matéria, se é a privacidade, ofensa a honor, violência, religião, acesso à informação. E também por área de direito, são outra forma de búsqueda que se pode fazer, direito administrativo, civil, constitucional, criminal, internacional. E também por lo ano em que se dictou a decisão em análise. E cada análise inclui, isso é uma análise, é um exemplo de um caso. Cada análise se inclui as informações, um sumário, tem também um breve resumo de los hechos, um panorama geral da decisão judicial, uma informação que mostra se a decisão é favorável ou contrária à liberdade de expressão, e informação sobre a perspectiva global, se, por exemplo, a decisão traz referências a decisões nacionais, regionais ou internacionais, assim como a lista de todas as referências que se fazem. E também temos também o significado da decisão. A análise traz uma reflexão sobre a influência do caso, tanto al tentar determinar a quantidade de vezes que lo mencionam em outras decisões, como además se tem o poder de vincular outras decisões em seu país. Todos os análises trazem também os documentos oficiais em el idioma em que foi dictado as sentenças, e também os enlaces a artículos ou outras publicações relativas ao assunto tratado. A seleção desses casos se realiza na comunidade de colaboradores de Colômbia, que revisam as notícias e as inovações legais de cada país, obviamente com a colaboração de juristas, abogados e operadores de direito. Vale dizer que a base de dados permite aos abogados e jueces de acessar casos com o objetivo de compará-los quando necessário. E é possível a pessoas de todo o mundo de conhecer e de comparar casos de Brasil, de Uruguai, de Costa Rica, de Paquistão, Singapura, Egito, Tailândia. Então, tem uma gama de casos muito grande que pode ser comparados também por todas essas búsquedas, entradas de búsquedas que se podem fazer. Em verdade, essa base de dados foi feita por e para os jueces, os abogados, os periodistas, os ativistas. O sítio está muito bueno, pero pode ser aún que melhor e mais útil se todos que se interessem por lo leem e enviar comentários, sugestões e outras análises sobre os casos. Eu creio que há muitas utilidades em uma plataforma que permite a análise da jurisprudência internacional sobre um assunto. O conhecimento de outras opiniões ou decisões de outros sistemas judiciais é muito importante, não somente para o desenvolvimento de normas internas, mas também para estabelecer parâmetros que garantizam a liberdade de expressão. Pero para essa análise vou trazer para vocês um exemplo que ocorreu em Brasil e que gostaria de falar com vocês. La questão que se refere ao direito ao ouvido. Nós temos, há aproximadamente um ano, foi divulgada extensamente nos meios escrito e virtual a notícia de uma decisão que pronunciou um tribunal europeu contra Google. É um caso espanhol de Google contra González.
Todos los medios en Brasil resaltaron que la Corte Europea había acatado el orden de retirada de un contenido de Internet por respeto al derecho al olvido, the right to be alone. Sin embargo, la decisión no ha sido tan simple y tampoco en el sentido de lo que se divulgó por la prensa. Por primer lugar, la decisión se refirió tan solamente al motor de busca Google. En segundo, quedó evidente que el archivo original, una publicación vehiculada en el pasado por un periódico, debería permanecer inalterado, aunque estuviera disponible en Internet. Y tercero, se hizo referencia al hecho que la persona objeto de la noticia no era una persona pública, puesto que de serlo, la decisión probablemente sería diferente, se daría en otra decisión, en otra dirección. La falta de entendimiento en que lo se refiere al alcance de las decisiones de tribunales de otras jurisdicciones es grande. Muchas veces en casos relativos a decisiones internacionales, los mismos tribunales del país confunden la amplitud de la decisión con su resumen o con la noticia que se tiene de ella. En lo que respecta a dicha decisión de Google, mencionada anteriormente, fue exactamente lo que sucedió. Se divulgó que el Tribunal de la Unión Europea había aceptado una solicitud de derecho al olvido, cuando en realidad la decisión había sido un poco diferente. Asimismo, algunas decisiones de Brasil, tras la divulgación de esas noticias, pasaron a aceptar solicitudes similares, sin que los operadores de justicia se hubieran dado cuenta que la decisión de aquel tribunal no había sido exactamente como ellos habían entendido. Ello demuestra el peligro que tanto el sistema judicial como la población no entienden correctamente las decisiones a consecuencia de una interpretación incorrecta acerca del vocabulario jurídico y también de los asuntos tratados. De ahí la importancia de una base de datos como la que lanzó la Universidad de Columbia, con las principales decisiones de diversos países al respecto de la libertad de expresión, a fin de que el acceso a dichas decisiones y aún su relevancia sean explicados por personas con conocimiento de la materia. Más importante de todo es que ese sitio de Internet es un sitio en que las personas pueden contribuir con casos nuevos, enviando informaciones. La contribución de todos es necesaria para que el sitio se pueda desarrollar como debe ser y que sea ainda aunque mejor que ya es. No es necesario decir que el estudio de la jurisprudencia comparativa es un importante instrumento que impide a los tribunales nacionales que pasen por alto de las decisiones de las cortes de los otros países. Muchas veces también la decisión de un tribunal extranjero puede establecer un precedente como una citación dentro de una jurisdicción de otro país. No se puede olvidar también que las decisiones de tribunales extranjeros acaban por fortalecer la opinión pública internacional, lo que hace avanzar o desarrollar lo derecho. Entonces creo que eso es un instrumento que ustedes pueden utilizar, ustedes jueces, ustedes abogados, ustedes periodistas y todos que están acá, para no solamente divulgar las decisiones, también para conocer las decisiones que tenemos en este sitio, que es muy importante. Eso. Gracias. Gracias, Thais. Y bueno, como para decirte, la relatoría, nuestra oficina, la Oficina de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, usa esta herramienta de manera constante, así que qué bueno poder acá difundirla. Bueno, ahora tenemos con nosotros a Marcia Aguiluz Soto. Muchos de ustedes la conocen, ella asiste a esta sala con frecuencia, gran litigante de la organización CEGIL. Ella es la directora del programa para Centroamérica y México. Marcia Aguiluz es abogada de la Universidad de Costa Rica, con maestría en Derecho Internacional por la Universidad de La Paz. Antes de trabajar en CEGIL, trabajó como consultora legal de la Flaxo.
Muy buenas tardes a todos y todas, y en primer lugar agradecer a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana y a UNESCO por habernos invitado a esta importante actividad sobre un tema que en definitiva nos ocupa, nos preocupa y que es muy relevante. Yo también debo decir, al igual que mi colega Toby, que es un poco extraño estar sentada acá cuando generalmente estoy sentada allá, pero a modo de reflexión me parece importante que debemos a veces ponernos en los zapatos de los otros, ¿verdad? Y a la hora de mirar estas temáticas también tenemos que aprender a ponernos en las miradas de los otros. A veces hablamos desde quienes construyen la jurisprudencia, a veces hablamos desde la academia que investiga esa jurisprudencia o hace interpretaciones también importantes, a veces hablamos, a mí me corresponde hablar desde los representantes de las víctimas, cómo vemos nosotros también estos retos en materia sobre todo del tema que nos ocupa, la impunidad. Entonces creo que es un ejercicio interesante y mi intención en estos minutos que tengo es un poco pues darles esa visión ante lo que se ha desarrollado particularmente en el sistema interamericano, cómo lo vemos nosotros como representantes de las víctimas, qué son aquellas cosas que consideramos que han sido útiles para luchar contra la violencia y contra la impunidad en este tipo de crímenes, y qué otras cosas nos parece que todavía pues debería profundizarse o que son retos todavía por abordar. La organización para la que yo trabajo, como muchos y muchas de ustedes saben, pues nos especializamos en la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos, en el litigio estratégico y más concretamente en el sistema interamericano, y por eso mis planteamientos van a ser desde esa mirada. Entonces, lo primero que quiero señalar sobre el tema es reconocer que el sistema interamericano ha hecho relevantes e importantísimos avances en materia de libertad de expresión, la Comisión y la Corte, y creo que a lo largo del día algunas personas han hecho mención en lo concreto, pero yo a modo de reflexión, pues evidentemente el desarrollo que hizo la Comisión y la Corte sobre el vínculo de la libertad de expresión con la democracia, desde que se dio la opinión consultiva sobre la colegiatura obligatoria, precisamente la referencia a la colegiatura obligatoria y su incompatibilidad con la libertad de expresión, el desarrollo que se hizo sobre la dimensión individual y social de la libertad de expresión, lo que se ha dicho respecto de las restricciones indebidas a la libertad de expresión por condenas penales o inclusive por procesos penales, lo que se ha desarrollado sobre el acceso a la información pública, son instrumentos que más allá de la riqueza jurídica que esto pueda tener y del desarrollo jurisprudencial, en realidad han tenido impacto en los países, ¿verdad? A partir de diversas sentencias de la Corte Interamericana se ha modificado legislación, por ejemplo en Chile respecto de la censura previa, en Argentina respecto del delito de injurias, acá mismo en Costa Rica a partir de la sentencia de Herrera Ulloa, pues dio origen a toda una modificación del sistema penal que va mucho más allá del derecho a la libertad de expresión, pero que implica las garantías procesales para hacer efectivo este y otros derechos. Entonces, para nosotros son avances fundamentales, avances que además, como decían acá, han provocado ser seguidos por otras cortes internas, ser seguidos por otros organismos regionales y universales, y como representante de víctimas me parece que ese diálogo jurisprudencial del que se ha comentado es fundamental, o sea, nutrirnos los diferentes sistemas, nutrir a los sistemas locales, porque finalmente por muy hermosa y extraordinaria que sea el desarrollo jurisprudencial, finalmente la implementación de ese estándar va a ser responsabilidad de los estados, de manera que ese diálogo con las cortes nacionales, con los operadores de justicia nacionales es fundamental si queremos que se entienda y se comprenda la dimensión de las obligaciones internacionales, pero sobre todo si se quiere que impacte finalmente a las personas que viven en una determinada jurisdicción. Entonces, pese a que estos estándares que he señalado pues son estándares en definitiva muy positivos y que han contribuido mucho, ya se ha dicho aquí también por otras personas que tienen mucha más experiencia, que subsisten importantes problemas respecto de la violencia, ¿verdad? Hemos hablado de asesinatos, se ha hablado de desapariciones, de amenazas, de seguimientos, de interceptaciones ilegales, de violencia sexual, de criminalización. Entonces, eso nos permite concluir que no es suficiente lo que se ha hecho y que aunque hay cosas muy buenas, pues tenemos que replantearnos si lo que se está diciendo no es suficientemente claro o el problema está en la implementación o a dónde está el problema que nos planteaba también mi colega acá.
A mí en este tema de los problemas que subsisten quisiera resaltar dos puntos importantes, y es que no podemos ver el tema de crímenes contra periodistas solamente en relación con los asesinatos a periodistas. Evidentemente la violencia y los mecanismos de injerencias indebidas y lo que implica va mucho más allá del asesinato o del atentado contra la vida o contra la integridad personal, y en ese sentido cuando hablamos de impunidad yo creo que tenemos que plantearnos no solamente la impunidad respecto de amenazas o agresiones directas, sino también la impunidad respecto de otro tipo de violencia, y entonces no podemos olvidarnos de la violencia institucional que sufren los y las periodistas a partir de legislación vigente que permite el uso abusivo del derecho penal en contra de los y las periodistas. Cuando me refiero a los y las periodistas, por supuesto en el sentido amplio de las personas que ejercen pues la libertad de expresión en diversos medios, comunicadores sociales, pero entonces hay que prestarle también particular atención a la violencia institucional, que de alguna manera, pues como su nombre lo indica, está generada por el Estado, las leyes que tienen que ver con mayor represión a la protesta social, por ejemplo, este tipo de hechos, pues también hay que plantearse la impunidad rodeado de eso y cómo abordar este tipo de violencia, porque también tiene efectos importantes de intimidación y efectos que limitan la libertad de expresión y el libre debate de ideas. Y lo otro que hace complejo el tema de violencia es precisamente que ahora nos enfrentamos ante diversos tipos, más allá de la institucional, la complejidad de enfrentarse a grupos de poder como crimen organizado, grupos fácticos que llamamos acá de poder, como el crimen organizado, el narcotráfico u otros tipos de delincuencia organizada. Y eso, por supuesto, a diferencia de hace algunos años en donde había más claridad respecto de dónde provenía la violencia, pues hace mucha más compleja la respuesta, ¿verdad? Cómo abordar la violencia y la impunidad ante grupos que pareciera a veces que tienen mucho más poder que el Estado y en regiones en las cuales prácticamente ostentan el poder pues por encima de las autoridades. Entonces esas son dos complejidades que nos parece que tenemos que tomar en cuenta a la hora de repensar cómo abordar el tema de impunidad. ¿Qué ha hecho el sistema interamericano que a nosotros nos parece valioso? Además, por supuesto, de la jurisprudencia, mecanismos que nosotros como CEGIL hemos utilizado y que otras organizaciones y periodistas han utilizado. Yo quisiera hacer hincapié en el mecanismo de medidas cautelares. Las medidas cautelares pues son medidas de protección dirigidas a prevenir la violación la violación de algún derecho humano protegido por la Convención Americana. Son medidas que generalmente sabemos se utilizan para proteger la vida y la integridad personal, pero que en otras ocasiones ha ido un poquito más allá. Por ejemplo, la Comisión Interamericana en los últimos 5 años, en un breve recuento que nosotros hicimos, ha otorgado al menos 18 medidas de protección vinculadas con periodistas o con comunicadores sociales que se encuentran en riesgo. Y son medidas bajo nuestra experiencia que han salvado vidas. Yo quisiera contarles acá la experiencia que tuvimos en el marco del golpe de Estado en Honduras en el año 2009. Hubo cerca de 300 solicitudes de medidas de protección en ese acontecimiento y varias de ellas vinculadas con medios de comunicación. Nosotros representamos a 2 medios de comunicación, uno de ellos Canal 36, que por ser crítico a las autoridades de facto, pues básicamente les militarizaron las instalaciones desde el día en que ocurrió el golpe de Estado y luego, mientras iban pasando los días, llegaron al extremo de decomisar el equipo de telecomunicación para impedir que ellos siguieran transmitiendo en relación con el golpe de Estado. Y acá interpusimos una solicitud de medidas y gracias a esas medidas de protección el Estado, bueno, en ese momento las gobernantes de facto les devolvieron el equipo y ellos pudieron seguir ejerciendo su libertad de expresión, por supuesto con muchas más complejidades, pero tuvo un efecto positivo y creemos que en ese sentido las medidas fueron un factor determinante de presión interna para lograr restituirles en sus derechos. Pero ha habido otras medidas en las cuales no es tan exitoso el mecanismo, ¿verdad? Y también quiero pensar en un caso. Bueno, hay varios casos de periodistas con medidas de protección que han sido después asesinados. En Honduras también el caso, ahorita que tengo en la mente, de un comunicador que se llamaba Nahum Palacios,
que había sido víctima de violencia, había sido secuestrado, había sido amenazado, se le habían otorgado medidas cautelares, no se había implementado ninguna medida cautelar y posteriormente fue asesinado. Entonces, ante esto, el planteamiento que nosotros nos hacemos y que nos parece importante generar la reflexión es cuál es la consecuencia para los estados cuando esto ocurre. Hablando, digamos, del acceso a los mecanismos internacionales, nos parece que debe haber un planteamiento también de una responsabilidad agravada, de manera que los estados entiendan que si no cumplen con su deber de proteger a una persona, sobre todo cuando ha habido un pronunciamiento de un organismo internacional, tiene que tener una consecuencia. Y eso nos parece que hasta el momento, más allá de que algunas menciones, es algo en lo que se debería desarrollar y que también sería útil para desarrollar con mayor claridad cuáles son las obligaciones de los estados a la hora de implementar medidas de protección de esta naturaleza. Hay entonces ejemplos que podríamos ver positivos y negativos respecto de la implementación de las medidas cautelares y hay diversos comentarios y retos, pero en general nos parece que es un mecanismo positivo. La Comisión e inclusive esta Corte también ha otorgado medidas cuando hay condenas penales, por ejemplo, o cuando hay órdenes de captura en contra de personas que se han originado en el ejercicio de la libertad de expresión y que se considera que de llevarse a cabo la ejecución de la condena o la ejecución de la orden de captura podría tener un efecto pluriofensivo, o sea, podría no solamente violentar la libertad personal, sino eventualmente la vida, la integridad y por supuesto el ejercicio de la libertad de expresión. Más recientemente en el caso de Ecuador dictó unas medidas a veces en ese sentido la Comisión Interamericana respecto de Honduras y nos parece que es una valoración integral, positiva, pro persona, que sirve también como mecanismo de presión, o sea, con todas las debilidades que puedan tener en algunos países las medidas cautelares, en nuestra experiencia sí tienen un efecto disuasorio, sí por supuesto que tienen retos, pero una vez que el foco internacional se coloca sobre esa persona en riesgo, sí que hay una disminución. Y por lo tanto pues abogamos porque el mecanismo pues por supuesto que se continúe fortaleciendo, que haya un mayor desarrollo y que idealmente pues los estados también fortalezcan sus capacidades para implementar estas medidas de forma más efectiva. Lo otro que quisiera conversar es en relación más respecto a estándares que ha señalado tanto la Comisión como la Corte Interamericana. Aquí se ha hablado de pues el deber de proteger, el deber de garantía, que significa también prevenir y que significa proteger y que significa investigar. Nos parece que son estándares valiosos. Como ustedes saben, la Corte Interamericana ha desarrollado respecto de la obligación de prevenir que ésta se configura cuando se conoce el riesgo y que entonces cuando hay un riesgo directo, una amenaza directa respecto de una persona y el Estado o alguna autoridad conocía al respecto, pues entonces surge la obligación de prevenir una violación en su contra, lo que nosotros conocemos como la teoría del riesgo objetivo. Y en esa lógica la Corte Interamericana pues ha declarado la responsabilidad de diversos estados que han conocido amenazas directas. Nosotros desde SEGIL, por ejemplo, hemos estado insistiendo en algunos casos que hemos tenido la oportunidad de que también la responsabilidad de los estados debería declararse cuando existe un conocimiento de un riesgo estructural, no solamente cuando hay una amenaza directa. Y nos parece que hay algunos estados en los que es claro por el contexto que hay determinados grupos en especial situación de vulnerabilidad. Pensemos, por dar ahorita un ejemplo, en el estado de Veracruz, México, donde hay una situación importante de agresiones y de riesgo para el ejercicio del periodismo. Ha habido diversas muertes, hay un discurso, digamos, de las autoridades que puede ser contrario, que aumenta el riesgo de quienes ejercen el periodismo. Bueno, en ese supuesto, cuando hay claras manifestaciones de que el contexto afectaría a un grupo especial, hablando en este caso de periodistas, es nuestra consideración que también debería declararse la responsabilidad del Estado, más bien que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para proteger a ese grupo en particular riesgo y que en caso de no hacerlo y en caso de que eventualmente se conozca ante un organismo internacional, pues también debería considerarse la responsabilidad del Estado. Es algo que hemos venido insistiendo y que vamos a seguir haciéndolo, pero que hasta el momento pues se mantiene, digamos, la responsabilidad del Estado a partir de la teoría del riesgo objetivo. Y lo otro importante en el tema del deber de prevención y de precisamente de que implica atacar los factores de riesgo
pues precisamente es esto que observamos en los diferentes estados sobre las dificultades realmente de profundizar, no solamente en términos de la investigación, sino en términos de qué es lo que está ocasionando el riesgo de esa persona. Y creo que ahí también falta muchísimo, mucha más digamos, contundencia a la hora de exigirle a los estados que se refiera a esos factores en riesgo, porque entendemos que muchos de esos factores son estructurales, pero lo cierto es que si no se atacan esos factores, generalmente estas personas van a continuar en riesgo y por lo tanto vamos a tener un círculo vicioso. Y acá recuerdo un caso de una comunidad cuyo riesgo, a la que le han asesinado varios miembros de la comunidad, es una comunidad de campesinos, y en este caso, por ejemplo, el riesgo se origina porque ellos denuncian que les habían vendido las propiedades, que quien les había vendido las propiedades en realidad no era el propietario, sino que esa finca, esa propiedad colectiva le pertenecía al Estado. Entonces esta persona, propietaria supuestamente, empieza a matar a diversos de los comunitarios que denunciaban esta situación. Entonces se ordenan medidas cautelares y han continuado asesinando a miembros de la comunidad, y el principal factor de riesgo es la disputa respecto a esta propiedad, si es una propiedad del Estado o si es una propiedad de esta persona, y el Estado no ataca ese factor. Entonces, ¿qué hacen, digamos, los órganos internacionales para exigir que se aborde esa situación de riesgo como la medida idónea para acabar realmente con esta vulnerabilidad y con los asesinatos que han afectado a esta comunidad? Y el otro tema que quería también mencionar, bueno, respecto de la obligación de protección, que también está comprendida en esta obligación general que tiene respecto a los periodistas. Creo que se ha hablado acá de los mecanismos de protección. Nosotros ahí tenemos también importantes preocupaciones. Se han hecho algunos esfuerzos en los estados que se mencionaban, sin embargo, todavía observamos que existen dificultades respecto de la coordinación. Generalmente son mecanismos que se plantean para estar en la capital y no necesariamente funcionan igual en la capital que en otras zonas geográficas. En algunos casos no hay suficientes recursos. En el caso de Honduras se aprobó este año, en mayo de este año, bueno, todavía no está la reglamentación, todavía no se ha puesto en práctica. Entonces es importante, pues obviamente, seguir avanzando. Nos parece que es un paso positivo, pero sobre todo en el tema de protección, el principal factor tiene que ver con el compromiso político. Podemos tener mecanismos especializados que en el papel son fantásticos, como en el caso de México, perfectamente escritos, todos coincidimos en la importancia, pero que en la implementación no necesariamente se observa el mismo compromiso político, no necesariamente se observa que todas las autoridades conocen de qué se trata, que todas las autoridades están convencidas. Y eso me permite a mí concluir que no importa, porque ya estoy con el tiempo concluido, que no importa qué tan importante sea la jurisprudencia, si no tenemos claridad precisamente del compromiso político y de cambiar el discurso de los estados. En el tanto los estados no entiendan la importancia del rol de los periodistas en la democracia y no se entienda que precisamente en la democracia este libre debate de ideas debe circular y todos tenemos el derecho a participar, si no se entiende eso, es muy difícil poder atacar otras de las causas. Entonces, nuestro llamado, pues en resumen, básicamente es esto, a considerar la violencia de una perspectiva más amplia, no solamente limitándolo a las amenazas directas, respecto del rol que los organismos internacionales de protección juegan en analizar estas problemáticas y profundizar y dar guías claras, específicas, pero también contundentes a los estados para poder abordar esas temáticas. Y luego en el mensaje que requerimos de los estados, o sea, muchas como he señalado, la jurisprudencia puede ser maravillosa, pero que si no existe un compromiso correlativo de los estados y de los estados de las diversas autoridades, en las cuales los poderes judiciales, por supuesto, son fundamentales, difícilmente vamos a poder avanzar en lo que quisiéramos, que es, por supuesto, erradicar este tipo de violencia. Gracias. Gracias, Marcia, por la perspectiva desde la sociedad civil acá, en esta mesa. Ahora nos vamos a Pakistán. And I would like to introduce to you Justice Attar Minhalla. Justice Attar Minhalla is a judge from the Islamabad High Court. He read law at Cambridge University, and before joining the High Court, he was a partner in a law firm in his country for many years. Thank
Thank you. To be part of this August gathering. At the very outset, I would like to express my gratitude to the Inter-American Court of Human Rights and UNESCO for giving me this opportunity. The topic of discussion is simple, but at the same time very complicated and complex. Pakistan has been through difficult times. It has had authoritarian regimes and has been in the forefront or in the center stage of a conflict zone for the past 4 decades. While listening to some of the distinguished speakers highlighting the importance of free speech, I was thinking about an incident in Pakistan, an incident which practically established the force and the importance of free speech. In Pakistan, there's an area known as Swat, which is a hill resort area. And the people historically have been extremely peaceful. But the forces of oppression and darkness, in the name of Talibans, they took over the area, and thousands of people were displaced and they were living elsewhere as internally displaced persons. Human beings were beheaded, and in that terror, the chilling effect was such that even the journalists could not speak. But there was a 12-year-old girl who had the courage and who had the commitment, because she couldn't tolerate girls' schools being blown up. Under a pseudonym, she started informing the world as to what was happening. Her voice was so strong that it led to military operations. The area was cleared. But in 2012, the same forces, they came to Swat when this girl, who was then 15 years old, was going back from school, and they shot her in the head. She survived. Not only that she survived, the world honored her, and she is today the youngest ever Nobel laureate by the name of Malala Yousafzai. Her free speech was much more stronger than those who have the weapon of suicide bombers. Their terror was of no help to them, but a 12-year-old girl, through her free speech, defeated them. And it only established that the forces who believe in oppression, in tyranny, they only fear free speech. And that is the importance of free speech. And Pakistan has a constitution. Article 19 of the Constitution is somewhat similar to Article 19 in the UN Charter, but in 2010, the Constitution was amended, and another fundamental right of access
to freedom of information was also incorporated as Article 19A. The Supreme Court and the other constitutional courts, extensively being a common law country, we have the common law that we practice, and we benefit from jurisprudence from other common law courts. And not only that, we also seek guidance from the international courts, and if there isn't a precedent, we apply the law as interpreted elsewhere. The scale of the problem in Pakistan is enormous. And just to give you figures, 109 journalists have lost their lives in the line of duty. Some have been targeted, and some have lost their lives because of professional malpractices. Some have been beheaded, some have been abducted, tortured, and killed. And there has been some progress in cases, and at least in 4, which has resulted in placing Pakistan in a little better position according to the index of CJP. The importance of protecting free speech can be judged by the measures taken by Pakistan. When there has been an attack on a journalist, that has been taken seriously, and at least 4 commissions headed by judges of the Supreme Court or the judges of the High Court have been constituted. In 2005, there was a brutal murder, and a High Court judge headed that commission. In 2010, there was an inquiry commission which was headed by a retired judge of a High Court. In 2011, there was a brutal abduction and murder of an investigative journalist by the name of Sayyid Salim Shahzad. Not only that, the inquiry commission was headed by a senior judge of the Supreme Court. It included a Chief Justice of the Federal Shariat Court and 2 Inspector General of 2 provinces. And in order to ensure more transparency, the president of the elected body of working journalists was also part of that commission. This only shows the commitment within Pakistan to take any attack on journalists seriously. Ladies and gentlemen, I will skip. There were some quotations from the reports, but I'll go to, in case of Salim Shahzad, inquiry report and authored by a judge of the Supreme Court. Various recommendations were made, and there were apprehensions that probably the intelligence agencies might have been involved in the brutal abduction and killing. And it was something which was new for Pakistan, and it was recommended that there be a human rights ombudsman office set up. And with that, it was recommended that there should be internal administrative controls and legislative oversight as well. And in this regard, in the report itself, after examining the various legal systems, recommendations were made to the Parliament, and this
is being deliberated right now, which probably would materialize. But after the UN plan was approved by the UN Chief Executive Board, something very significant has happened. And I think it is something which Pakistan is the first country which has put in place a mechanism to ensure that there is investigation by efficient and professional investigators, that there's a speedy trial, and that a special court conducts the trial, even in case of media persons. And how did they do it? They did it after 1 year of the UN plan's approval by the Executive Board. On 26th of March 2013, an amendment was made in a law enacted in August 20th, 1997, and which law was promulgated as the Anti-Terrorism Act of 1997. There was some talk earlier, but in Pakistan, that amendment was made in 2013. And why is that significant? Because Section 13 of that statute actually provides for establishment of special anti-terrorist courts. Section 18 provides that there will be public prosecutors, and not only that there are to be public prosecutors, that the government has also empowered to constitute larger committees for the investigation by including other enforcement agencies. The investigations in this case are carried out by the highest ranking investigator, which is an inspector, and which otherwise is not the case. But since this is a special law, and how did this law, how was it used so as to include the journalists, was to make an amendment in the definition of terrorism. Section 6 of this law defines terrorism, and the amendment was made in Clause C, and I will only read the amendment. The use or threat is made for the purposes of advancing a religious, sectarian, or ethnic cause, and the amendment starts from here, or intimidating and terrorizing the public, social sectors, media persons, business community, or attacking the civilians. The term or the expression media persons is expansive. So anyone related to the media or the journalism, but probably the legislature was not contented with this. And in 2014, a bill was introduced by a political party, and that bill is journalist specific. Though that has been introduced by a political party, and it was referred to the standing committee. But what the standing committee did, they set up a media law task force, and that is a National Assembly standing committee which has set up this task force. And the TORs of the task force, they include to conduct a comprehensive review of all existing laws, rules, regulations at the federal as well as the provincial and local levels, which are either directly named as media-related laws or have a bearing on the operation and output of media. Not only this, but the TORs also include that
this task force may look into whether it is possible to have a specific media and journalist specific law or not. Because there are problems. The problems which are being debated are that as to how and the term journalism should be defined. If it is made journalist specific, how would that meet the other fundamental right which relates to discrimination? And as to whether people like the Nobel laureate, what she was doing at that time was what actually a journalist does every day. And that is, if she had not been there, but would she be excluded from the law? Would she not get the protection? So these are things which right now are being debated by the Parliament. And the positive thing is that the Parliament, through this task force, has taken the initiative and has taken the ownership of it. There is also another very significant forum that has been set up, and that is Pakistan Coalition on Media Safety. And here I must give credit to and place my appreciation for UNESCO, because UNESCO is part of this. And this has brought all the key stakeholders on one platform. All key stakeholders. It has representatives of the editors, it has the representatives of the media owners, the working journalists, the broadcasters, the parliamentarians, the political parties, and UNESCO is part of that. The NGOs, these civil society organizations, they are part of it. So far, they have their achievements in the field, the practical achievements are enormous. But if this Pakistan Coalition on Media Safety join hands with the task force that has been set up by the parliamentary committee, I believe that it would work out. I will only end by saying that why this issue is so complex, that in Pakistan there is political will. The parliament, the judiciary, the executive, the government, the political parties, they are fully conscious of the importance of preventing the messenger from being attacked and for protecting the free speech. But the problem is multidimensional. And when the problems are multidimensional, they require multidimensional solutions as well. We have unique problems, and taking those problems into consideration, the stakeholders have joined hands to find a solution to it. My only, in the end, what really encourages impunity, we all talk about impunity, but we seldom talk about what encourages impunity. There are certain areas which may not be addressed through legislation alone. Other mechanisms have to be developed. And this, at the international level, it would be beneficial. And for instance, the cultural values, the diverse cultural values, that is, can also be a fetter on free speech. The state or the national security issues, they itself can be fetters. Weak states and weak rule of law, they also are a problem which cannot be redressed through legislation. But at least in Pakistan,
we are open and we want to be guided by the legal regimes elsewhere and to benefit from the jurisprudence. In the end, all that I can say is that free speech and its importance cannot be denied, and no one denies that. But it is more important to find that right solution to protect free speech. Thank you very much. Thank you, Justice. Estamos pasado el tiempo, ya son las 6:15, pero quisiera animar, no quisiera cerrar el panel sin algunos comentarios en respuesta a las provocaciones de Toby Mendel o a distintos comentarios y relator. No estaba obligada a darle la palabra tan rápido. Bueno, muchas gracias. Dos reflexiones y una pregunta, curiosidad que quiero dejar planteado. La primera, yo leía el párrafo que hacía referencia a Toby Mendel de la declaración de 2006. Hola, hola, ¿ahí? ¿Hay traducción? ¿Ok? ¿Sí? No, leí el párrafo que hacía referencia a Toby Mendel de la Declaración Conjunta 2006 que certeramente desarrolla las obligaciones de prevención, protección y de procuración de justicia en estos. Hola, hola. Y Toby decía, no hubo mayores desarrollos posteriormente. A mí me parece que tanto el plan de acción de UNESCO como el informe sobre violencia contra los periodistas de la relatoría y de la comisión sí son un desarrollo sustantivo porque toman digamos, esas obligaciones y desarrollan sus componentes de una forma tan detallada que en realidad muchos estados, siguiendo esas recomendaciones, es que han desarrollado los mecanismos de protección, las fiscalías especializadas, los fueros de atracción en materia federal, por ejemplo, en el caso de México. Entonces, el problema central creo que está en cómo hacemos seguimiento de que esas obligaciones de implementar se hagan efectivas y no sean una mera fachada. Y yo creo que hay evidencia, tal vez haya que también hacer alguna investigación al respecto, pero que cuando se han implementado bien esos componentes, ha funcionado. Porque en realidad cuando el mecanismo de protección de Colombia, por ejemplo, se le dotó de autonomía, se le dotó de recursos, se le hizo seguimiento, se le dotó de participación de la sociedad civil en la evaluación del riesgo, etcétera, bueno, notoriamente se descendió en la cantidad de agresiones y de asesinatos. Del mismo modo, el caso de México creo que es paradigmático porque se crea un mecanismo de protección que no funciona y que creo que gracias a la presión internacional, a la presión de la sociedad civil, al seguimiento que se le ha hecho y a la denuncia de que no se implementó adecuadamente, es que en el último año, hoy, sí podemos ver un progreso con más de 440 medidas otorgadas, con, por ejemplo, redacciones enteras que hoy están bajo el mecanismo de protección, lo que uno ve una debilidad en la sustentabilidad de esos mecanismos y en el caso de la comisión que le ha dado seguimiento a través de sus instrumentos, herramientas, como el caso de las medidas cautelares. Hay un caso de una revista, Contralínea, que tiene medidas cautelares de la comisión y tiene medidas cautelares del sistema. Y hay un permanente diálogo, es un caso para estudiarlo, entre los beneficiarios y el sistema nacional y el internacional, y cuando no funciona el sistema nacional vuelven a pedir seguimiento, nosotros lo hacemos, se rectifica. Entonces creo que tal vez una cuestión novedosa es cómo podríamos digamos, hacer efectivas las obligaciones de implementación de los estados. Yo creo que es un tema interesante, no solo en el tema de protección de periodistas, también en acceso a la información pública, seguramente en diversidad y pluralismo. Esto es, podremos, cuando la Corte Interamericana establece una obligación de implementar políticas públicas que luego no se implementan, cómo la Corte puede hacer seguimiento y obligar a que eso efectivamente
se implemente, cuáles son los mecanismos efectivos para dar seguimiento a esas obligaciones. Esa es una primera reflexión general sobre esto. La segunda, y es que en el caso venimos de México de una visita in loco, que es un instrumento también de monitoreo, seguimiento y de recomendación a los estados, y allí asistí a un debate sobre si en estos contextos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, donde hay formas creativas de organizaciones que, digamos, tienen instrumentos novedosos como la clonación de revistas, la interceptación de páginas, el desarrollo de campañas secretas contra medios. México es muy creativo en todo esto. Entonces, se estaban preguntando, ¿es necesario legislar tipos penales para proteger la libertad de expresión? Les confieso que a mí me dio escozor, porque uno está, ¿no? Trabajamos por el derecho penal mínimo, por la remoción de los obstáculos del uso del derecho penal para la libertad de expresión. Del otro lado dicen, bueno, pero estos fenómenos nuevos, ¿no habrá que establecer tipos penales, digamos, que protejan como bien jurídico la libertad de expresión cuando es objeto de un múltiple ataque de este tipo? Lo dejo planteado, no, obviamente no tengo la respuesta. En principio, yo también tiendo a pensar que muchas veces esos Frankenstein penales luego se vuelven en contra de la propia libertad de expresión y son utilizados o pueden ser utilizados finalmente contra la libertad de expresión. Tengo dos intervenciones más acá. Okay. Primero ya. No, sí, ya tengo el micrófono. Las aquí, voy a tomar las tres y luego le doy espacio al panel para responder. Okay. Quiero retomar un poco la idea que fue presentada del caso de Google y cómo los periodistas de una u otra forma no supieron transformar esta información en algo que fuera creíble. Y me surge la duda, creo que aquí estoy un poco como el relator en el tema de, no sé si hay alguna respuesta, pero cómo podemos hacer desde el lado legal que estas sentencias, que estas decisiones sean de un lenguaje comprensible para los periodistas, para que estas informaciones puedan de una u otra forma ser entendidas por la mayoría, porque sí, lo entendemos como abogados, pero ¿qué pasa cuando el periodista no lo entiende y publica una información que, lejos de ayudar, perjudica? Es un poco la duda, no sé si tenemos alguna respuesta para eso. Oh, thank you very much. My name is Ernest Agaga. I am from the International Federation of Journalists. I have a question for Justice Minala. Justice, I've got to say I'm confused. Let me first register our acknowledgement of the effort that the Pakistani government has made over the years in this particular domain. It's actually one of the countries we focus on in our campaign against impunity. And one of the reasons why we do that is precisely because even though you have very specific challenges, you also have a judiciary which is strong, which is capable of actually investigating these cases. Now, in the case of Shahaz, what you told us, to be honest with you, fills me with despair. On one hand, you have a very big team of high people, well, I'm sure, educated, conducting a criminal inquiry, at the end of which they made recommendations to the parliamentary, if I understood well, including an oversight of intelligence services. Does it mean to say that you actually believe these intelligence services were behind the killing of the journalist? I would like to know, number one, if that's the case. Number two, do you count that case as a solved case? Have you sent the information to the Director General of UNESCO saying that this case has been solved as far as you're concerned? And my final point is about the distinction that you want to make about who is a journalist and who is not. I will be honest with you, that's a red herring. Journalism is a profession, but the right to life belongs to every human being. So just because my son has got a Facebook account doesn't make him a journalist. But I don't want him to attack him because of that either. So can you just tell us, at least confirm to me, especially regarding the case of Shahaz, whether you are now closed the case, that nobody is going to be punished for it, or if the investigation is going on? Thank you. Okay, so this is for Toby. Two things. In terms of legal strategies, legal innovations, federalizations of
crime against freedom of expression, special prosecutors for crimes against freedom of expression are those relevant strategies. And the mechanism, you talked about whether there should be a legal threshold whereby mechanisms would be created, protection mechanisms. But isn't that really a political decision? In my experience, I've been involved, or CPJ has been involved in the creation of two protection mechanisms. We've always taken this up with the executive and made the argument that this is politically advantageous because if they don't take steps to protect the life of journalists and others exercising freedom of expression, there'll be significant political consequence, and they've responded on that basis. I'm not aware of any mechanism ever having been created because of a legal mandate to do so. Gracias. Tenemos básicamente 6 minutos para contestar. Me acaban de decir que tenemos que salir a las 6:30. So, en este orden, Toby, después Thais, Marcia y luego Justice. Thank you. Yeah, a few quick points. Firstly, on the Google judgment, I'm looking at it now. It's 30 pages long, and it is not that complicated. The problems that these journalists made, the complete screw up, if you will excuse my language, of the way that they presented the case was simply shoddy journalism. Furthermore, there are hundreds of commentaries on this case which are clear and precise and high quality. Those journalists were just not doing their job properly. It's not about legal obscurity or anything like that. There is probably no case that has received more commentary and that anyone, my 13-year-old son could present a 2-page paper exactly describing that case, and if he did it wrongly, I would send him to bed without dinner. Yeah, on Joel's comments, yeah, I mean, I think, just to clarify what I said, I think the basic legal theory here is not very complicated. You know, you have to protect journalists, to protect the right of citizens to receive information. That involves positive obligations, it means protection, and so on and so forth. You're right that in practice these things always happen at a political level, but the clear implication of the jurisprudence is that at some point the state is under a positive obligation to do it. The fact that it hasn't happened that way is because, you know, international courts are restricted, as we heard from the previous panel, they're restricted, legally restricted to just dealing with the facts of the case before them. They can't, you know, go far beyond that or whatever, but the legal theory leads clearly to that obligation. It doesn't happen, it is politics that get it to happen in practice because of the weak enforcement mechanisms for international law. I guess that's the best way of saying it. In terms of, and Edson's points as well, what I just said is sort of different from the whole issue of putting in place mechanisms which may or may not involve legal elements. So, for example, federalization of crimes, which comes up in the Mexican case, is because of the division of powers between the federal and the provincial parts of the polity. In Canada, crimes are federal, and we don't have that issue. And you know, so you may have, as you design a mechanism, there may be a lot of complicated legal things to think about. And I think that I bracketed that off in my comments. And I do think, of course, when you're designing a mechanism, as they did in Pakistan, they looked around the world to see what's there. I think for the mechanism side of things, but for the basic positive obligation on states and prosecution and things, I think that's reasonably legally simple. Implementation, both legally, potentially legally, and politically can be, you know, quite difficult. Ok, como abogada creo que las decisiones de todas las decisiones judiciales son muy complicadas, creo que son muy difíciles de serem comprendidas. Entendo que los periodistas no comprendan completamente estas decisiones que pueden la traducir en artículos pequeños en los periódicos, en noticias muy rápidas que son esas decisiones, tienen más de 30 páginas, 40 páginas, entonces es muy difícil de compreender todo lo que se pasa. Acredito que eso es un problema, pero justamente el sitio web de Columbia University tenta
procura exatamente de fazer mais compreensível essas decisões e coloca todos os resumos e as colocações são todas mais, como se diz, traduzidas em termos mais simples e mais fáceis para a compreensão de todos, não somente de los periodistas, mas de todos que não são os operadores de direito, que têm um linguajar muito preciso e muito específico. Quero também dizer que nós, que a Unesco está em um projeto para ajudar que todas as decisões, que todos os resumos e todos sejam traduzidos para o espanhol, para que tenhamos também 2 línguas ou menos deste sítio. Então, que temos espanhol e inglês, e muitas decisões vão ingressar agora, mais de 60 decisões, tem uma dupla de pessoas muito competentes que estão fazendo essas traduções de muitos casos para o espanhol também. A respeito da questão, pode ser rápida? A respeito da questão que Edson Lanza colocou, se é necessário legislar em matéria penal para assegurar a liberdade de expressão, por exemplo, que vocês han colocado isso, creio que posso dar como exemplo em Brasil o marco civil de internet, que nós temos, que é marco civil exatamente em contraposição a todos os marcos, todas as leis que criminalizam las atitudes. Entonces, el marco civil de Internet, que nosotros tenemos en Brasil después hacia 2014, es un marco que intenta garantizar los derechos de las personas frente a la Internet, y no al contrario de criminalizar las conductas que son malas. Entonces, creo que es posible también de tirar la cuestión penal totalmente por la libertad de expresión y garantizar más derechos. Eso en Brasil ha sido una cuestión muy importante, la marco civil de Internet. Creo que... Gracias. Muy brevemente, solamente referirme a lo que decía don Edison Lanza. Yo sí coincido en que, si bien es cierto, habrían desarrollos todavía por profundizar, hay un serio problema en términos de la implementación y también hay un gran reto para los organismos internacionales en términos del seguimiento. La Comisión Interamericana tiene N cantidad de informes, N cantidad de recomendaciones, pero ¿qué pasa con esas recomendaciones? Hacemos un recuento entre lo que se ha recomendado a diversos países en otras visitas y lo que se podría recomendar ahora. Muchas recomendaciones subsisten y hay ahí un gap entre lo que se podía haber hecho para mejorar los mecanismos de seguimiento. Yo creo que no son suficientes las reformas penales, las reformas normativas. Creo que hay que pensar en políticas públicas, políticas de Estado que trasciendan los diferentes gobiernos, que tengan recursos, que vayan no solamente a la protección dura, sino a los temas de educación, de capacitación, de campañas, un poco para cambiar el ambiente, el entorno y cómo se está observando a los periodistas y a las personas que ejercen la libertad de expresión. Y creo que también hay que tomar en cuenta los contextos complejos que tenemos ahora, por lo menos en la región de América y más en concreto en la región mesoamericana, con estados con mucha debilidad y con muchos grupos fácticos. Pero hay que considerar estos contextos no para ser complacientes con estos contextos, sino también para ser claros respecto de los estados, pero contundentes respecto de cómo tienen que avanzar en materia de protección de los derechos humanos. Thank you. Justice. 2 questions. The first was regarding the inquiry commission. That was only an inquiry commission. It wasn't investigations. So the investigations are still continuing. But the inquiry commission was widely publicized. Through public notice, they had invited anyone who had any information. So that was vital. And since no one came forward and no evidence, and since it wasn't an investigating, they weren't investigating, they were an inquiry commission, therefore they had their own limitations. But the investigations are still continuing. It is not a closed case. As far as the second question is concerned, that's a very complex question, and in Pakistan particularly, it is being debated. And in Pakistan, not only the journalists, but the prosecutors, special prosecutors, and even the judges have been targeted and killed. So there they raise a question
whether the object is to protect free speech or a journalist. So that's a question which is being debated. I don't have a solution, and that is why the debate is continuing, and that deliberation the Parliament itself is taking into consideration. Now, what is the difference between why shouldn't Malala Yousafzai be protected, people like her be protected, and why should a special law, and again, whether a special law, if it is not for free speech, but for only the symbol of free speech, whether that would be viable or not, I don't have a solution to that, but it's a debate which is going on. Well, muchas gracias a todos. Creo que merece un aplauso este panel. Y bueno, cerramos aquí y... Padre.